අපි ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකට ගියොත් this is method of mixtures. ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එක method of mixtures මිශ්‍රණ ක්‍රමය. අපි කරන්නේ ඒක මිශ්‍රණ ක්‍රමයේ specific heat capacity එක විශිෂ්ටතා පදාරිතාව හොයන එක. So it's a simple practical. ආගන්න. It's a simple practical like this. අර කලින් කතාව වගේම තමයි මෙතන වයෝමෙෂ් එකක් තියෙනවා මෙතන බන්සන් බර්න් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් අපි මෙයාව රත් කරනවා. So the idea here is අපි මේ වගේ boiling tube එකකට ඊයම් ටිකක් දානවා. තේරුණාද? Okay. Like this. Okay. Now what we are going to do is we are going to increase the temperature of this system. මේ system එකේ අපි temperature එක වැඩි කරනවා until it's boiling. තේරුණාද? අපි මේ setup එකේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා මේ setup එක boil වෙන්න පටන් ගන්නකම්. So එයා boil වෙද්දී යාගේ temperature එක මොකද්ද? When it's boiling, what is the temperature? 100 Celsius, right? Celsius 100. අපි ඔක Celsius 100 වෙනකම් boil කරන එක කරන්නේ. තේරුණාද? Now this is the other setup. This is the other setup. මේක වෙන්නේ අපි මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් roughly half වගේ fill කරනවා. මෙයාගේ half වගේ fill කරනවා. අපි මේ දෙක මැද්දේ asbestos වලින් තහඩුවක් වගේ ගහලා වෙන් කරනවා. Okay. Now this is the idea. We have a thermometer here. මෙයාව boil වෙන්න පටන් ගන්නවානේ දැන්. That means 100 Celsius, around 100 Celsius. අපි මේක 100 Celsius වල සැලකියුතු කාලයක් පවත්වා ගන්නවා. We keep this setup at 100 Celsius for a considerable time. Why? What is the reason? අපිට ඕනේ මේ ඔක්කොම Celsius 100ට යන්නනේ. Clear? මේ කියන්නේ මේවා ඇත්තටම අර එහෙම specific requirement එකක් නෑ. මේවා copper වෙන්න පුළුවන්, lead වෙන්න පුළුවන්. Okay? There are no specific requirements like that. මේක copper, lead ඔය වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා Celsius 100 Celsius වලට යන්න යම් කිසි කාලයක් ඕනේ. තේරුණාද? So you keep the setup at 100 Celsius for a considerable time. කොහොමද මේව Celsius 100 ප්‍රමාණවත් කාලයක් පවත්වා ගන්නෙ? අර විදිහට burn එක towards and away ගෙනihin. තේරුණාද? වෙතට සහ ඉවතට ගෙනihin තමයි අපි මේව 100 Celsius වල constant තියාගන්නේ. තේරුණාද? Okay. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? Now මේක හොඳට අහගන්න. Like මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? Okay. This procedure should be speed. Okay. මේක ගොඩක් speed process එකක් වෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ ඉඳන් අපි මෙයාට මේ EM ටික ගෙනල්ලා දානවා. තේරුණාද? But the process should be ඒ කියන්නේ ඔයා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට process එක කරන්න ඕනේ. ඒකට reason එක මෙයාව පරිසරය හරහා අරගෙන යද්දී මෙයාගෙන් heat එක dissipate වෙනවා නේද environment එකට. So we should not do that. Why? Like the basic idea is මේ system එක ගෙනල්ලා මේ ටික මේකට හලද්දී මෙයා 100 Celsius වල ඉන්නවා කියන එකනේ අපේ assumption එක. So අපි මේක පරිසරයේ දිගේ ගොඩාක් දුර අරගෙන ආවොත් ඒක 99 වලට බහිනවනේ. තේරුණාද? අන්න එතකොට error එකක් එනවනේ. හරි. මම දැන් practical එකේ සම්පූර්ණ process එක කියන්නම්. මේකයි වෙන්නේ දැන්. අපි මෙයාව මම ඒ ටිකත් වෙනම පැහැදිලි කරන්නම්. මම මේකේ තියෙන සංකේත නැතුව නිකන් ලියාගෙන යන්නම්කෝ. මෙහෙම. complete practical අපි මෙයාගේ stirrer එකයි calorimeter එකයි තියලා මුලින් එයාගේ mass එක බලනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. First we get the stirrer and the calorimeter. calorimeter එකයි stirrer එකයි අරගෙන එයාගේ mass එක වයින්නවා M1. ඊට පස්සේ අපි යාට half වගේ පිරෙන්න ජලය දාලා ආපහු ඒ setup එකේ mass එක බලනවා M2. Clear? Then what we do is අපි මෙයාගේ අපිට ඒක ඇත්තටම එක එක පිළිවෙල වලට කරන්න පුළුවන්. අපේ thermometer එකෙන් අපි මේ ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය මයින්නවා. Initial temperature T1.
ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙයාටත් සමහරලාට තර්මෝමීටර් එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක 100 celsius කියලා assume කරන්නත් පුළුවන් නේ. Why it's boiling right? Boil වෙද්දී ඒක 100 කියලා assume කරන්න පුළුවන් නේ. So මම ඒක θ2 කියලා දාගන්නම්. මෙයාගේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය θ2. Now what we are doing next is this. අපි මෙයාව ගෙනල්ලා ඉක්මනට මේකට හලනවා. තේරුණාද? ඉක්මනට මේකට හලනවා. Okay. එයාව මේකට හලා දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? සිස්ටම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙන්න ගන්නවා නේද? Temperature of the system increases. අපි මේ thermometer එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. Clear? We like ඒක ගොඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක ඉක්මනට temperature උඩ ගිහින් ආයි අඩු වෙනවා. තේරෙනවද? So it's the process is very speed. අපි බලාගෙන ඉන්නවා මෙයාගේ thermometer එක reach වෙන highest point එක. Clear? So the idea is it reaches the highest point then it starts going down again. එයා highest point එකට ගිහින් ආපහු අඩු වෙන්නනේ ගන්නෙ. So we get the highest point. අපි ඒක θ3 කියලා ගන්නවා. Now the idea is obvious. We learned this in method of mixtures. අපි මිශ්‍රණ ක්‍රමයේදී මේ සමීකරණ ඉගෙන ගත්තානේ නේ. මොකද්ද? Heat provided by them. මේගොල්ලෝ සපයපු තාපය සමානයි heat absorbed by other setup, right? ජලයයි කැලරිමීටර් එකයි උනේ රත් වෙන එක. EM වලට උනේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙන එකනේ. So whatever the temperature provided by this part, water, calorimeter and the stirrer absorbed. තේරුණාද? අපි එතෙන්දි මෙයාව හොඳට මන්තනය කරනවා. තේරුණාද? මේ ටික දාලා දාපු ගමන් හොඳට මන්තනය කරනවා. ඒකට ගොඩක් වැදගත් රීසන් එකක් තියෙනවා. ඔක ලැබ් එකේදී ප්‍රැක්ටිකල් එක කරත් ඔයගලන්ට තේරෙයි. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් එහා මෙහා වෙච්ච ගමන් මෙයාගේ ටෙම්පරේචර් එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. That means it goes up to a level that you can't measure it from the thermometer. Why? අපේ අයිඩියා එක මෙයා මේ වතුරට මික්ස් වෙලා වතුර හරහා හීට් එක ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු කිව්වට ඒක වෙන්නේ නැත්තරම එකපාරට 100ට යන එක. තේරුණාද? එකපාරට 100ට යන එක. ඇයි ඒ? Like the idea is you mix this මෙයාව එකතු කරලා ජලය රත් වෙද්දි ජලයේ උෂ්ණත්වය මයින් එකනේ. But whenever you put them inside what happens is if at least one මේවෙන් එකක් හරි මේ thermometer bulb එකේ touch වුණොත් මොකද වෙන්නේ? For at least for a considerable amount of time. එයා එකපාරට heat conduct කරනවානේ එයාට. ඒ කියන්නේ මේක දාලා මේක වටේට මෙහෙම ගොඩ ගැහුනොත් මොකද වෙන්නේ? Now මේගොල්ලෝ කෙලින්ම මෙයාට heat එක දෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ 100 නේද? So you suddenly see 100. Okay? Now you can't do the practical. You have to start from beginning. අප මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඇයි 100ට ගියාට පස්සේ ආයෙ අඩු වෙවි නෙන්නේ. ඒතකොට ආයෙ highest point එකක් කියවන්න බෑනේ. තේරුණාද? So ඒක සෑහෙන පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ සහ හොඳට මෙතනදී මන්තනය කරන්න ඕනේ. ඕක හරියට කරගත්තොත් මෙන්න මේ පාඨාංක ටික වට හම්බ වෙනවා. You can do the practical using this. But you need M3. What is M3? මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ මේ setup එකේ total mass එක. Total mass of this full system. Clear? හරි. දැන් අපි බලමු මේ ටික අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. Mass of the calorimeter and the stirrer. මේ තියෙන calorimeter එකේ මන්තේ ස්කන්ධයනේ M1. ඒ දෙන්නම අපි සාමාන්‍යයෙන් එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදපුවා ගන්න calculations ලේසි වෙන්න. දෙකම copper නම් හිතන්න copper වල specific capacity එක C1 කියලා. Clear? We usually take both from the same material. Calorimeter and the stirrer. Okay? C1 මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ heat capacity එක නේද? මෙයාගේ තාපධාරිතාවය නේද? පැහැදිලිද? plus මොකද්ද ජලයේ heat capacity එක? අහගන්න. What is the heat capacity of water? මෙයාගේ එකතු වෙච්ච ස්කන්ධය කොච්චරද? මෙයාට එකතු වෙච්ච ජල ස්කන්ධය මොකද්ද? M2 minus M1, right? M2 minus M1. අපි ගමු ජලයේ specific heat capacity එක CW. මේ තියෙන්නේ එතකොට heat capacity of water plus calorimeter plus stirrer නේද? ඔය තුනේ මුළු තාපධාරිතාව නේද?
ඒගොල්ලෝන්ගේ උෂ්ණත්ව වෙනස මොකද්ද? What is the temperature difference they obtain? එයාගේ final temperature එක θ3, final temperature of the system θ3, initial temperature of the system setup එකේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය θ1. මම ඒකනේ මුලදින් වෙන්නේ. So this is the heat absorbed. මේ දෙන්නේ මොකද? absorb කරගත්ත heat එකනේ නේ. ඔය heat එක දුන්නේ කවුද? මේගොල්ලෝ නේද? මේ cartridge ටික නේද? එතකොට අපි මෙයාගෙන් මොකද්ද ගන්නෙ? අපි එයාගේ heat capacity එක තමයි හොයන්නේ. ඊටු ටික අපි දන්නවා. හරිද? So let's take the heat capacity as Cx. Okay, Cx. දැන් මොකද මේ? ඒ එකතු කරපු කට්ටියගේ mass එක මොකද්ද? M3 minus M2 නේද? ඇයි M3 මන්නේ අන්තිමටනේ? So M3 minus M2. Specific heat capacity Cx. Specific heat capacity Cx. Temperature difference. උෂ්ණත්ව වෙනස මොකද්ද එයාට හම්බ වෙච්ච? It started at θ2. ලොකු උෂ්ණත්වයකින් නේ පටන් ගත්තේ θ2 කියලා. ඒක θ3 වෙනකන් drop වෙච්ච එක නේද උනේ? So θ2 minus θ3. Clear? θ2 minus θ3. පැහැදිලිද? ඔන්න ඕක තමයි total process එක. Clear everyone? Okay. දැන් අපි අමතර කරුණු ටික කතා කරමු. ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තියෙන ඔච්චරයි. මොකද්ද? එතකොට අපි කරන්නේ Cx හොයන එක. ඊටු කට්ටියව දන්නවනම්. But there are variations of the practical. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට variations ගේන්න පුළුවන් මොන වගේද? Like if you know all other values. අනිත් වගයන් ටික දන්නවනම් ඔයා දන්න Cx කෙනෙක්ව දැම්මොත් ඔයාට ඕන නම් liquid එකක හොයන්න පුළුවන්. දැන් අපි ජලය දැන් මේ දන්නේ හින්දානේ. ඔයාට තෙල් જાතියක් හරි මොකක් හරි ඇනිලින් හරි මොකක් හරි දාලා ඔයාට නොදන්න ද්‍රවයක විශිෂ්ට අපදාරිතාව හොයන්න පුළුවන් නේ. You can find the specific capacity of this CW. Okay, if you know this one. හොඳට තේරුම් ගන්න අපි මේක දැකලා තියෙනවා ළමයි papers කරද්දී like ඔයගොල්ලෝ මේ practical එකේ මේ official practical එකත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. තේරුණාද? When you work with this official practical, what happens is like now it's the practical you have in your mind. හැබැයි A levels වල ඔය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා දෙනවා. ද්‍රවයේ විශිෂ්ට අපදාරිතාව හොයන්න. හැබැයි අපි දැකලා තියෙන දේ අපේ papers වලත් අපි ඔය වගේ වෙනස්කම් කරලා දුන්නට පස්සේ you write the same thing. Same measurement, same everything. එහෙම කරන්න එපා. හරිද? පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න practical එකේ පොඩි වෙනසක් කරාම සමහරට මොනවා හරි measurements එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. තේරුණා? You must have a very good idea of on like what should be the plan for the new practical. Clear? අර ඒවා හොඳට හිතලා ලියන්න. ඊට පස්සේ මම උදාහරණ අහුවොත් අයි මේක මේ වටේට මම මේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? Insulation. මම මෙයා වටේට insulate කරලා තියෙන්නේ. පරිවර්ණය කරලා තියෙන්නේ. What is the reason? What may be the reason? Definitely මේ process එකේදී heat එක පරිසරයට ගියොත් එතනදී error එකක් නේ එන්නේ, right? Heat provided, heat absorbed. ඔය දෙක කෙලින්ම සමාන කරේ assuming heat loss is 0, right? තාප හානිය බිඳුවයි කියලා හිතලා නේද මෙයාගේ loss එක මෙයාගේ gain එකට සමාන කරේ. So definitely we should try to minimize heat loss. එතකොට ඒකට එක විදියක් තමයි මේ විදිහට වටෙන් insulate කරන එක. Clear? සමහරලාට මේකට උඩින් පියනකුත් ගහනවා but now usually we don't do that. Okay? එහෙම නැත්නම් මේකට මීට වඩා හොඳ solution එකකුත් තියෙනවා. We call it cooling correction, සිසිලන ශෝධනය. ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද අපි සිසිලන ශෝධනයේදී කරන්නේ? මේ වගේ දෙයක්. Now this is good. This method is good. It's not bad. මේකෙදී අපිට තාපහානිය වළක්ව ගන්න පුළුවන්. But can you guarantee that you have zero energy loss? ඔයාටගේ ශක්ති හානිය බිඳුවයි කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? Okay? You can't tell that you have zero energy loss. Okay? ඊට වඩා ඒකින්ද හොඳ විදිහක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම කරනවා. We do a pre-practical. Practical එකට කලින් පොඩි pre-setup එකක් කරගන්නවා. අපි බලනවා නිකන් හිතන්න මෙයාව සෙල්සියස් 10කින් වැඩි කරන්න මේවා කොච්චර දාන්න ඕනේද කියලා. තේරුණාද? To increase the temperature by 10 Celsius, how much of them we need? Clear? ඔයක practical එකට කලින් කරන සරල දෙයක්.
now what we do is අපි practical එක පටන් ගන්න කලින් මෙයාට ice කට එකක් දෙකක් වගේ දාලා අපේ room temperature එක තියෙනවානේ. this is the room temperature. room temperature එකට වඩා celsius 5ක් විතර උෂ්ණත්වය අඩු කරනවා. clear? we decrease the temperature by around 5 celsius. celsius 5කින් වගේ උෂ්ණත්වය අඩු කරනවා. දැන් අපි අර විදිහටම practical එක කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි පටන් ගන්න මෙතනින් නේ. ඊට පස්සේ කොච්චරකින් වැඩි වෙයිද? around 10 celsius. තේරුණාද? 10 celsius වලින් වගේ වැඩි වෙන්නනේ practical එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තිමට 5 celsius වලින් වැඩි වෙනවා. so what is the මෙතෙන්දී අපි insulate කරන්න නම් මොකොත් try කරන්නේ නැහැ. we don't try to insulate. why? අපි මෙතෙන්දී insulate කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒකට reason එක like මේකෙදී අපි කරන්නේ heat transfer එක block කරන එක නෙමෙයි. හොඳට තේරුම් ගන්න. what is an insulation? අපි insulate කරනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? what is an insulation? heat transfer එක block කරන එක නේ. මේ method එකේදී අපි heat transfer එක block කරන්නේ නැහැ. okay? we allow heat to transfer. හැබැයි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු වුණාම පරිසරයෙන් අපිට heat එක ලැබෙනවද දෙනවද? we gain, right? එහෙනම් මේ කොටසේදී අපිට heat එක ලැබෙනවා. කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි වුණාම when the temperature is higher than the room temperature, what happens? we lose energy, right? අන්න එතකොට අපි තාපය පිට කරනවානේ. දැන් දෙපැත්තටම 5 නේද? so it's like the gain is nearly equal to the loss, right? ඒක පැහැදිලිද? ඔය විදිහට කරාම ඔයාට අර මුලදී ලැබෙන heat gain එක ඊට පස්සේ ලැබෙන heat loss එකට like roughly equal වෙනවා නේද? clear? අන්න එතකොට මේගොල්ලෝ එකිනෙකාට cancel out වෙලා යනවානේ. clear? they cancel out each other. then you have no energy loss. clear? ඔයාට මෙතෙන්දී energy loss එකක් ඉතුරු වෙන්නේ. so it's a better method. okay? ඒක වඩා හොඳ ක්‍රමයක් මේ practical එකක් effectively කරන්න. මොකද ඒක මෙන්න මේ පරිවර්ණය කරනවටත් වඩා හොඳයි. but like මේව හොඳට තේරුම් ගන්න. අර MCQ වල වාක්‍ය ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවනේ. MCQ එකේ වාක්‍යවල උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. if they ask something like this, the cooling correction සිසිලන ශෝධනය is a better method of insulation. මෙයාව සිසිලන ශෝධනය යනු පරිවර්ණය කරන වඩා හොඳ ක්‍රමයකි. is it correct or not? it's wrong, right? here we don't do any kind of insulation. මෙතෙන්දී අපි පරිවර්ණය කිරීමක් කරන්නේ නැහැනේ. what we do is we love energy transfer but we make gain equal to the loss. අපි ගත්ත energy එක loss වෙන energy එකට සමාන කරලා ඒක balance කරලා cancel out කරන්න. තේරුණාද? okay? ඒකින්ද ඒව එක ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕන. තේරුණාද? මොකද්ද හරියට මෙතන වෙන්නේ කියලා. okay? now okay. so අහගන්න. so usually මේ calorie meters අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ copper වලින්. usually we make these calorie meters in copper. the reason දැන් හිතන්න මේකෙදී උනත් calorie meter එක ඉක්මනට මේ heat එක absorb කරගන්න ඕනේ. calorie meter should absorb the energy as soon as possible. එතකොට calorie meter එක ඔතෙන්දී plastic වලින් හදන එක practical නෑනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. why? then the calorie meter would not gain energy as fast as possible. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මේ practicals පුළුවන් තරම් speed process වෙන්න ඕනේ. අයියේ. we should finish the practical as soon as possible. what is the reason? yeah, I know you have 2 lab periods but it's not the reason. හරිද? ඊට වඩා ඒකත් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි. හරිද? ඒකින්ද කවදාවත් කරන්න බෑ practical දෙන periods දෙක ඇතුළත. but ඇයි අපි ඇත්තට මේ process එක speed up කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ? ඒක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. when you increase the time, whatever the loss or gain is happening, මොනවා හරි heat transfer එකක් පරිසරයත් එක්ක වෙනවා නම් ඔයාගේ practical එක කරන time එක වැඩි වෙන්න ඕක වැඩි වෙනව නේද? even though you are doing cooling correction සිසිලන ශෝධනය කරත්
ඕක සමාන වෙන්නේ නැහැ 100%. So whenever you do the practical for a longer period of time, you lose accuracy. නිර්වද්‍යතාව අඩු වෙනවනේ. ඒකෙන්ද මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒකයි අපි මේක පුළුවන් තරම් මොනවද අර ඒකයි අපි අර මෙයාගේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක පුළුවන් තරම් අඩු කාලයකදී කරන්න පුළුවන් වෙන්න කොපර් වලින් හදපු කැලරිමීටර් ගම ගන්න. But you have another solution. මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් practical questions වල. මේක වෙනුවට ආදේශකයක්. ලැබ් එකේ තියෙන මේක වෙනුවට ආදේශකයක්. මොනවාද? මේ ඔයාගාව දැන් මෙට්‍රික් කැලරිමීටර්ස් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනුවට ගන්න පුළුවන් දෙයක්. One good solution is a plastic cup, a polystyrene cup. Plastic cup එකක් ගන්නවා. ඒකත් ලොකු වැරද්දක් නැහැ. හරිද? හැබැයි දැන් අර මං කිව්ව ප්‍රශ්නේ එනවනේ. It will take a very long time for the plastic cup to gain that energy, right? ඒ යා තාපේ උරා ගන්න නැහනේ. ඒ වගේ වෙලාවක අපි ඇත්තට මේ පාර්ට් එක නැතුව කරන්නේ. අපි කප් එකේ මෑස් එක සලකන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කප් එක ගේන් කරන එනර්ජි එක සලකන්නේ නැතුව තමයි අපි එතෙන්දි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්නේ. තේරුණාද? එතකොට පුළුවන් නේද? හැබැයි එතෙන්දි අපි ඉක්මනට කරන්න ඕනේ. අයියේ. Given enough time, the cup will also absorb energy. ප්‍රමාණවත් කාලයක් හම්බුනත් කප් එකත් ශක්තිය absorb කරනවා. උරා ගන්නවා. But if you don't provide enough time, cup will absorb very small energy. කප් එක ගන්න ඉතා කුඩා ශක්තියක් නේද? When that energy is very small, ඒ ශක්තිය ඉතා කුඩායි නම් මොකද්ද වෙන්නේ? When that energy is very small, like you can neglect it, right? ඒක අතාරින්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒක තව solution එකක්. තේරුණාද? අර don't have a like extreme framework එකක් තියාගෙන ඉන්න එපා මේ practical එක මෙහෙමයි කියලා. තේරුණාද? මම මේ practical එක කරන්නේ මෙහෙමයි මෙහෙම විතරයි කියලා එහෙම framework එකක් පවත්වා ගන්න එපා. Okay? Just have the idea. practical එක ගැන background idea එක තියාගන්න. ඒක පාවිච්චි කරලා solutions ගේන practical එකට. තේරුණාද? Because you don't get the same practical හැම content එකම exactly correct වෙන ඒ වගේ practical එකක් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ A levels වල. තේරුණාද? It may have different circumstances. Okay? තේරුණාද? ඒකට ගැලපෙන්න ඕගොල්ලෝ ඒක adjust කරගන්න. තේරුණාද? Okay. මම මේකට මම හිතන්නේ extra points ගොඩක් දාලා තියෙනවා. කොහොමද ඔයගලන්ට ඊළඟට හම්බෙන්න note එකේ තව points තියෙයි. අපි ඒකේ note ටිකත් ඒ practical seminar එකේ note ටිකත් කලින් දෙන්නම්. ඒවා කියවලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ syllabus ලඟ වුණාම අපි ඒක කරන්න. මම මේ අහන්න පුළුවන් එක එක ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා note එකට ඇත්තටම. තේරුණාද? හරි. අහගන්නකො. මේ වගේ එක එක ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Like what would happen if the initial amount of ඒ කියන්නේ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල් මේ මම ටියුට් එකට දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකේ කියනවා නම් පුරවන්නේ half කියලා then it is half. Okay, don't change it. ඒක මතක තියාගන්න. If the practical guide tells ඔයා මේක 3න් 2ක් පුරවන්න ඕනි කියලා then let it be. Okay. ඒවා වෙනස් කරන්න යන්න බෑ. ඒවා හැමම වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී මේ වගේ ඒවා අහන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකො ගයිඩ් එක කියනවා මෙච්චර ජලය පුරවන්න කියලා. Okay. Then they may ask what would happen if you have very high amount of like ගොඩක් මේකේ ජලය තිබ්බොත්. If you have a lot of water here, what would happen? මෙතන වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? What are the problems you may face? One good problem is a small temperature difference. ඔයාලට හම්බ වෙන උෂ්ණත්ව වෙනස සෑහෙන පොඩි නේ එතකොට. ගොඩාක් ජලය තිබ්බොත් ඒ ඔක්කොම රත් වෙන්න බෑනේ. So your measurements like the accuracy of measurements ඔයාගේ මිනුම් වල නිර්වද්‍යතාවය අඩු වෙනවා නේ එතකොට. තේරුණාද? Okay, that's one thing.
ඊට පස්සේ තව මොනවද? තව වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ජලය ගොඩක් පුරවලා තිබ්බොත් when you stir it මෙයාගේ තියෙන ජලය එළියට විසි වෙන්න පුළුවන් නේ. The liquid may fall off. Then what happen? මොකද එතෙන් තියෙන error එක? The mass you measure here is not accurate, right? මේ ජල ස්කන්ධය ඔයාමයින ජල ස්කන්ධය ප්‍රැක්ටිකල් එක අතර තුර වෙනස් වෙනවා. So the practical is no longer accurate. What may happen if this is very small? මේ ජල ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා වුණොත් මොකද වෙන්නේ? One thing is ජල ප්‍රමාණය ගොඩක් කුඩා වුණොත් මෙන්න මේ එකතු කරන ඊයම් ජලයට නැතුව පරිසරයට open up වෙන්න පුළුවන් නේ. Then what may happen? It exchange energy with environment. Then it's error, right? පරිසරයත් එක්ක ශක්ති හානි වෙන එක error එකක් නේ. ඒ වගේම තව දේවල් වෙන්න පුළුවන්. We have learned that evaporation, වාෂ්පීභවනය. මේ ජලයේ උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? It may evaporate, right? වාෂ්පීභවනය වෙන්න පුළුවන් නේ ඉක්මනට. අන්න එතකොට you lose some amount of mass, right? යම් කිසි ස්කන්ධ ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවානේ. So it's error, right? It's an error. ඒ වගේම එහෙම උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩි වුණාම මෙයා තර්මෝමීටර් එකත් එක්ක මික්ස් වෙන්න තියෙන ඉඩත් වැඩිනේ. අයි ජල ප්‍රමාණය පොඩිනේ. එතකොට thermometer එක තියෙන්නේ කෙලින්ම මේගොල්ලෝ එකතු වෙන හරියනේ. So you may have a very high error in the thermometer. Clear? හරි ඒ වගේ අපි දැනගන්න ඕනේ we have to learn what is the proper method of the practical. practical එක කරන හරි විදිහ දැනන් ඉන්න ඕනේ. And what are the wrong methods? වැරදි විදි ටික දැනන් ඉන්න ඕනේ. And why they are wrong? ඇයි ඒගොල්ලම අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි කියලා. ඔන්න ඔය facts ඔක්කොම අපි අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? Okay. මේකේ මම තව අමතර කරුණු දාලා තියෙනවා දැන්. මම ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ නෝට් එකේ ඇත්තටම දාලා තියෙනවා ජලය පොඩ්ඩක් පිරෙව්වම මොකද වෙන්නේ? ඒකේ තව කරුණු කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. මම මේ ප්‍රධාන ටික දාන්නේ. ඉතුරු ටිකත් අනිවාර්යෙන් කියව ගන්න. තේරුණාද? Okay. Then එතකොට මේක තේරුම් ගන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි මේකට මේ වෙනුවට දැන් අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන පොඩි ඊයම් කැබලි. තේරුණාද? Small pieces. ඒ වෙනුවට ලොකු ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ කියන්නේ ඔක්කොම exceptions. Like what are the exceptions that could happen and why they are wrong? අපි මේකට ඒ වෙනුවට ටිකක් ලොකු ඊයම් කැබලි ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ටිකක් ලොකු ඊයම් කැබලි ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? There are several issues that may occur. එකක් අතුලේ තියෙන heat එකට එළියට එන්න සැලකියුතු time එකක් යනවානේ. It takes a considerable amount of time for this heat to reach the surface, right? මෙයාට surface එකට එන්න සැලකියුතු කාලයක් යනවානේ. So the practical will be longer. Practical එකේ කාලය වැඩි වෙනවා. It's error, right? කාලය වැඩි වුණාම error එකක් එනවා. And තව දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ ඊයම් කැබලි ලොකු වැඩි නම් එයාගේ ඇතුළේ එළියේ temperature difference එකක් තියෙන්න උනත් පුළුවන් නේ. Okay? Okay, you may have that kind of issues. ඒ වෙනුවට ඔයා ගන්න ඉතා ওই ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම විසඳන්න කියලා ඊයම් ඉතා කුඩා කැබලි ගන්නවා. කුඩු. Okay? එතකොට මොකද වෙන්නේ? If you use a dust එක ගන්න තියෙනවානේ. ගොඩක් electronic applications වලට ගන්නත් තියෙනවා. Okay? Then what is the problem? If you use a dust, what may happen here? මෙතෙන්දි මොකද්ද වෙන්නේ? එකක් ඒගොල්ලෝ ජලය මත පාවෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? It exchange energy with environment. පරිසරයත් එක්ක ශක්ති හානි කරනවා. එක පොඩි දෙයක් තියෙනවා මෙතෙන්දි. ලෙඩ් වල වුණත් ඩස්ට් එකට වුණත් ජලය මත පාවෙන්න පුළුවන්ද? No, I mean හරිනම් බෑවයි. density ඝනත්වය වැඩිනේ නේ ජලයට වඩා. එහෙනම් කොහොමද මේගොල්ලෝ ජලය මත පාවෙන්නේ? ඇත්තටම පාවෙනව නෙමෙයි surface tension, right? පෘෂ්ඨිඝාතය. So you have that lesson අන්තිම පාඩමට කලින් පාඩම. Okay, මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට rough idea එකක් තියෙනන්නේ surface tension කියන එක ගැන. ඕනම ජලය උඩ කූඹියේ එහෙම ඇවිදින්නේ මොකක් හින්දාද? ඒ surface tension layer එකකින් හින්දානේ නේ. තේරුණාද? Okay. So ඒ වගේම ඇත්තටම ඔය ඩස්ට් එකක් ගත්තම ඕක මේ මන්තේ උඩ ගෑවෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ දෙපැත්තේ
මෙහෙ හැමතැනම ඕක මික්ස් වුණා මොකද වෙන්නේ? it exchange energy with the environment. එයා පරිසරයත් එක්ක ශක්ති හානි කරගන්නවනේ නේ. එතකොට ඇත්තටම අපිට accurately practical එක කරන්න බෑ. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔය මම එක එක facts කියන්නේ. හරිද? ඕවා නිකන් ඔලුවට දාගන්න මේ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත කතාව මේ ඕගලන්ට මම කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න framework එකක්. ගොඩක් එක එක කරුණු. මොකද ප්‍රශ්නෙන්නේ මේවා කියන්න බෑනේ තේරුණාද? ඒ වගේම හිතන්න ඔය lead dust එකක් use කරොත් if you use a lead dust there's another මෙතන ඊට වඩා ලොකු issue එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔයා මෙයාව මෙතන ඉඳන් මෙතනට අරගෙන එනවා නේද? In that process you may lose a lot of energy. Why? dust එකේ මොකද්ද වැඩි? surface area එක වැඩි නේ. අන්න surface area එක වැඩි කියන්නේ convection වැඩි නේද පරිසරයත් එක්ක. So it loses a lot of energy දෙන්න. යාව පරිසරයේ දිගේ අරගෙන එද්දී යා ලොකු ශක්ති ප්‍රමාණයක් නැති කර ගන්නවා. තේරුණාද? හරි. ඔව් ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අයි මෙයාව බොයි මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ දෙයක් මේ heat practicals වල. අපි ගොඩක් වෙලාවට කට්ටියව රත් කරද්දී this මෙතෙන්ට වෙනකන් රත් කරනවා. මේ boiling point එකට වෙනකන් රත් කරනවා. What is the reason? It is a very easy temperature to obtain. ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් සහ ලේසියෙන්ම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් සහ ලේසියෙන්ම පවත්වා ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වයක්. Why? It's really easy to hold it. Why? If you have enough water here, මේ ඔක්කොම වාෂ්ප වෙලා ඉවර වෙනකම් මෙයා 100 පයින් නෑ නේ. Okay? ඒ වගේම boil වෙනවා කියන එක ඇහැට පේනව නේද? Okay, it's visible, right? So when it's boiling, it's visible. So එතකොට ඔයාලට visibly බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා ඉන්නේ 100 කියලා. You even don't need a thermometer and you can easily hold it. ආයි මෙතෙන්දි thermometer එක ගෙනියන්න ගේන්න ඕනේද නෑනේ. ඇයි? When it starts boiling, it keeps boiling at 100 until මේ ජලය ඔක්කොම යනකම් ඕක 100 තියෙනවනේ. අර එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ විදිහට. කියන්නේ මේක 100 වෙනකම් රත් ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් වල දැනගෙන ඉන්න ඕන ප්‍රමාණය අපි. මේක 100 වෙනකම් රත් කරනවා කියලා දැනන් ඉඳලා මදි. Okay? Knowing that you should increase the temperature until 100 is not enough. You should know why did you choose 100? ඇයි ඔක 80ට රත් කරලා කරන්න තිබ්බනේ? එහෙනම් you can go with 80 but it's really difficult to hold it at 80, right? 80 පවත්වා ගන්න අමාරුයිනේ නේ. තේරුණාද? පැහැදිලිද හැමෝටම? Okay. හරි තව දෙයක්. මම කිව්වා මෙයාගේ මම මේ නෝට් එකේ තියෙන පිළිවෙලටම තමයි රෆ්ලි කරන්නේ. මෙයාගේ මේ ටෙම්පරේචර් එක ගොඩක් ඉක්මනට වැඩි වෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? Because lead is a very good conductor. EM කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් හොඳ සන්නායකයක්. එතකොට එයා ඉක්මනට තාපය පිට කරනවා. Then they may ask, can you use this practical for insulating material? එච්චර හොඳට සන්නායනය නොවන ද්‍රව්‍යයක තාපධාරීතාව හොයන්න මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? What is the answer? No. Why? අරකෙම අනිත් පැත්ත. You ඉක්මනට results හම්බ වෙන්නේ හොඳ conductor එකක් හින්දා whenever you use an insulator what happens? It consumes a lot of time. තේරෙනවද? එතකොට හරිනම් classes වල උගන්වන්නේ මෙයා ඉක්මනට රත් වෙනවා කියන එක විතරයි. ඒත් අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්න ඇහුවොත් you must have to have the idea how to answer. තේරෙනවද? අපි දැනන් ඉන්නෝනේ ඇයි ඉක්මනට වැඩි වෙන්නේ? because it is a conductor. එහෙනම් ඉන්සියුලේටර් එකක් නම් මොකද වෙන්නේ? අනිත් පැත්තනේ. තේරුණාද? අර ඒ විදිහට අපිට අපි දන්න දේෙන් හැම වෙලෙම ප්‍රැක්ටිකල් එක ආන්සර් එක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඕකේ. ඕකේ. හරි. ඒක අන්තිම පොයින්ට් එක. ඇයි මෙතන asbestos වලින් වෙන් කරන්නේ? What is the reason? To avoid what? මොකක් avoid කරන්නද? මම මේක වීඩියෝ වල පැහැදිලි කරා මෙයාව සාමාන්‍ය white surface එකක්. මෙයාව shine කරලා තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න. මේ මැද්දේ තියෙන asbestos වලින්. අන්න ඒක කිව්ව ගමන් ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ it's about radiation නේ.
එතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද ගැනද? විකිරණය ගැන. එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ බන්සන් බර්න් එකෙන් කෙලින්ම රේඩියේෂන්. මොකද මේ දෙන්නා අපි පුළුවන් තරම් ළඟ තියාගන්න ඕනේ. අයියේ. මෙයාව ඉක්මනට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ. තේරුණාද? But when they are close, Bunsen burner will provide energy with what? Using radiation. තේරුණාද? විකිරණය පාවිච්චි කරලා තාපය යවනවනේ අතෙන්ට. එතකොට මෙයාගේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා. But it's something additional. ඒක පරිසරයෙන් වෙච්ච දෙයක් නේ. It's error, right? ඒක මේ equation එකේ අපි ලියන්නේ නැහැ. අන්න ඒක ඔයිත් කරගන්න තමයි මෙහෙම දාන්නේ. තේරුණාද? Clear everyone? Okay. ඒකෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.